A very good afternoon. Myself, Dr. Ramesh, consultant neurosurgeon, minimal invasive brain and spine surgeon, working in Kamineni hospitals. Today, we are going to discuss about the management, presentation, diagnosis, and management of spinal cord tumors. Most common reasons of low back are being degeneration, which occurs with the time, with the age, with the weight, followed by disc degeneration with the disc compression, or the with degeneration prolonging to form instability, followed by listhesis. అంటే one vertebral body slips over the other vertebral body. So other reasons are the trauma, most because of the extensive work they do, especially coolies, all those things who bear weight, who does in agriculture. That is the reason they have the low backache. The last common reason being the spinal cord tumor. Spinal cord, whenever we say spinal cord tumor, that these lesion can arise from the spinal column, అంటే vertebral body, అదే బొక్కలోంచి, లేదా సో స్పైనల్ కార్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్పైనల్ కార్డ్లో కూడా మళ్ళీ లేయర్స్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ డ్యూరా. మళ్ళీ అందులో కార్డ్లో వెన్ను నరం అంటారు, ఆ నరంలోంచి వస్తే దెన్ వీ హ్యావ్ దాంట్లో ఎక్స్ట్రా మెడ్యులరీ ఆర్ ఇంట్రామెడ్యులరీ. సో whenever we tell as a spinal cord tumor, so we discuss about the where it is arising from. ఎక్కడ ఒక వర్టిబుల్ ఒక లెవెల్లో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద extradural or intradural. Extradural comes from the bone, soft tissue, muscle, fat, anything which degenerates or it turns into carcinogenic. From the intradural, it can be within the spinal cord itself or the space between the dura and the cord. It is called intradural extramedullary, and the other one is called intradural intramedullary. So where are the locations of the spinal cord? In children, most of extradural cancers are more common, and they are more in the cervical and dorsal region, whereas when we go in adults, they are more in the lumbar region. And that is not, if we say more, that is uncommon. It is not uncommon, is seen in dorsal and cervical regions also. How do they present? They present with back pain. So any mechanical back pain is also a back pain. So how do you differentiate this back pain? Whether it is disc, whether it is due to listhesis, that is slippage of one vertebral body or the other, or whether it is due to canal stenosis or any other degenerative changes or arthritis. All these back pains usually settle with rest. Usually, and motion causes pain, but in these tumors arising, they have pain in night. They have to get up and they have to walk for some distance so that the pain comes down. So usually when we have a low back pain, what are the questions we ask? Whether it is aggravated by movement, whether where the patient is also associated with claudication, whether the patient have a axial tenderness or not. So these features suggest that there is a significant features. So whether it is a bowel bladder involvement, so even which time the course the bowel is involved, bladder involved, is also we have an idea, but is more than enough. So back pain, which is more in the nights, is more suggestive of a spinal cord tumor. It can be extradural, it can be intradural, it can be extramedullary or intramedullary. So back pain which is localized, patient having tenderness and more in the night, we should always have a suspicious of the lesion. When it comes to extradural, it can be most common things in the children or from the vertebral body, from the bone, from a giant cell tumor. Any tumor which is arising from the bone is also can arise from there. Second thing is the metastasis from the brain. That is called as drop metastasis, usually seen in the medulloblastoma. It can be most of them they are intradural. And also metastasis in adult. Metastasis in adult usually seen from lung, kidney and prostate cancers. These cancers, they spread through the plexus into the vertebral body,
When they grow in significant size, they cause compression on the spinal cord. So which will based upon the amount of the size of the lesion and the spread of the lesion, it leads to compression of the cord and nerve roots, which the presentation may be due to back pain, radiculopathy, myelopathy, involvement of the bowel, involvement of the bladder. What do you mean by involvement of the bowel? So it can be due to uh, constipation and involvement of the bladder. Sometimes it can be retention of the bladder. Sometimes it can be incontinence based upon the which fibers have been involved. So any tumor, either is extradural, intradural में two things, intradural and intramedullary, extramedullary and intramedullary. So these patients usually have back pain, weakness, bowel and bladder incontinence, and also some constitutional symptoms like fever, myalgia. Usually have a good progeny of symptoms which will cause all these effects. When you know these features are there, then you should always go and meet a neurosurgeon or a neurophysician for further evaluation. What is the treatment modality of choice for diagnosis is MRI. MRI brain plane initial, MRI spine in plane based upon the features. It can be cervical, it can be dorsal, it can మెడలో ఉండొచ్చు, ఛాతిలో ఉండొచ్చు, నడుములో ఉండొచ్చు. ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినాయి, దెన్ మెడలోది సర్వైకల్ చూడాలి. ఇప్పుడు ఛాతీ అంతా పట్టేసుకున్నట్టుంది, ఈ లెవెల్ నుంచి కింద అర్థం అవ్వట్లేదు, స్పర్శ తెలియట్లేదు, స్నానం చేసినప్పుడు తెలియట్లేదు, వేడి వాటర్ వేసుకున్నా కూడా చల్లగానే అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడున్న స్వెట్టింగ్ పైన స్వెట్టింగ్ ఉంది, కింద రావట్లేదు. సో కింద బాడీ కంట్రోల్లో లేదనిపిస్తుంది, నిలబడి ప్యాంట్ రావట్లేదు, మూత్ర మోషన్ కంట్రోల్ ఉండట్లేదు, అది వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతుంది. దీస్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి విత్ హ్యాండ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. అంటే హౌ డూ యూ నో హ్యాండ్ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా? ఫీచర్స్ లైక్ రావట్లేదు, షర్ట్ వేసుకొని రావట్లేదు, ఎనీ సబ్స్టెన్స్ అబోవ్ ద షోల్డర్ లెవెల్ రావట్లేదు. ఇట్ మే బి సిల్లీ అనిపిస్తుంటుంది, బట్ దీ స్మాల్ థింగ్స్ విల్ లెట్ us know where is the level of the lesion. Then ఎస్పెషలీ రైటింగ్ చేంజ్ అవుతుంది, టీ తాగేటప్పుడు కప్ లూజ్ అవుతుంది, బఫే తినేటప్పుడు హ్యాండ్ షేక్ అవుతూ ఉంటుంది, అనేబుల్ టు బ్యాలెన్స్. ఈ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లింబ్ ఉన్నాయి అంటే మోస్ట్లీ అబోవ్ ద సర్వైకల్, అంటే మెడలో ఉండాలి అని. పైన ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ మెడలో ఉండాలి. బట్ ఇవి లేవు, ఓన్లీ కింద నుంచి ఛాతీ టైట్ ఉంది, కాలు వీక్ ఉన్నాయి, చెప్పులు జారిపోతున్నాయి, నిలబడి ప్యాంట్ రావట్లేదు, ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే షుడ్ ఫ్రమ్ ది డార్సల్ అండ్ లంబార్. మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తుంటే రెండు కాళ్ళు పని చేయట్లేదు అనుకోని నడుములోదే చేసేస్తారు. నడుములోది కాదు, యూ షుడ్ స్క్రీన్ డార్సల్ ఆల్సో బేస్డ్ అవుతుంది సెన్సరీ సిమ్టమ్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో MRI స్పైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద లెవెల్ ప్లేన్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గెట్ ఏ కాంట్రాస్ట్ స్కాన్ టు నో ద ఎక్స్టెంట్. కొన్నిసార్లు వెన్నుపూసలో ఉంటుంది, ఎక్కడైతే ఒక సైడ్ నరం వస్తుంది, ఇంకో సైడ్ నరం వస్తుంది, టూ ఎగ్జిటింగ్ రూట్స్ అండ్ వన్ ఈచ్ ఆన్ ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రాడ్యూరల్, ఎక్స్ట్రామెడ్యులరీ, ఎస్పెషలీ న్యూరోఫైబ్రోమా, దే విల్ హ్యావ్ ఎ డంబుల్ షేప్. ఎప్పుడైతే నర్వ్ ఇలా వస్తుందో, డంబుల్ షేప్ అంటే మధ్యలో రాడ్ ఉండి ఇటు సైడ్ లావుగా, ఇటు సైడ్ లావుగా, డంబుల్ ఏ షేప్లో ఉంటుందో ఆ విధంగా. ఇన్ ది సేమ్ వే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద నర్వ్ రూట్ ఇన్ ద కెనాల్లో పెరిగే సైజ్ లేదు, ఇట్స్ అదే టైట్ ఫిట్టింగ్ ఉంటుంది. సో అగైన్ ఇట్ విల్ గ్రో అవుట్ సైడ్ ద కెనాల్, అగైన్ ఇట్స్ విల్ గ్రో ఇన్సైడ్ ద కెనాల్. దట్ ఈస్ వై దే కాల్ as డంబుల్ షేప్ ట్యూమర్స్. డంబుల్ షేప్ ట్యూమర్స్ ప్రజెంట్ అవుతాయి. సో ఆ కాంట్రాస్ట్ స్కాన్ చేసుకొని ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద లీజన్, కాంట్రాస్ట్ మనకి ఇప్పుడు మన స్పైన్ MRIలో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ యూ సీ. ఫస్ట్ లీజన్ ఎక్కడుంది, మెడలో ఉందా, ఛాతిలో ఉందా, నడుములో ఉందా. సెకండ్, ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 వర్టిబుల్ బాడీ, 2 వర్టిబుల్ బాడీ, 3rd వర్టిబుల్ బాడీ లెవెల్లో ఉందా. లెవెల్ అయిపోయాక కంప్రెషన్ ఉందా, ఎంత కంప్రెషన్ ఉంది కార్డ్ మీద, జస్ట్ అట్లా కొంచెం థిన్ లేయర్లా ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ కెన్ బి జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్, అండ్ ద ప్రైమరీ లీజన్ ఏది ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మెటాస్టసిస్.
లేదు బల్జింగ్ ఉంది, అది కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది వెనుపూస అంటే ఇది ముందు, ఇది రైట్ సైడ్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది వెనకాల. సో ఈ ఈ ఈ గడ్డకి ఈ కార్డ్కి లీజన్ అంటీరియర్లీ ఉంది, దెన్ ద అప్రోచ్ ఇస్ డిఫరెంట్. లీజన్ అంటీరియర్ అండ్ రైట్ ఉంది, అప్రోచ్ ఇస్ డిఫరెంట్. లీజన్ పోస్టీరియర్ ఉంది, అప్రోచ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొత్తం లెవెల్లో మెడలోన, ఛాతిలోన, నడుములోన. వన్స్ యూ కన్ఫైన్ టు మెడలో, ఛాతిలో, నడుములో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛాతిలో అనుకుంటే ఇన్ని వర్టిబుల్ బాడీ లెవెల్స్లో ఉంది. ఈ ఇన్ని వర్టిబుల్ బాడీ లెవెల్స్లో ఎక్కడ ఉంది, ముందా, వెనకాల, సైడ్, ఇంత డీటెయిల్గా ఎందుకు అవసరం? బికాస్ అవర్ అప్రోచ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఛాతిలో అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఛాతి రిప్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ హార్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రెండు చుట్టూ లంగ్స్ ఉంటాయి, వెనకాల బోన్ ఉంది, మజిల్స్ ఉంటాయి. సో హౌ డు యూ నో, హౌ డు వీ అప్రోచ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వెనపూస ఉండి, ఇక్కడ గడ్డు ఉంది ముందు, దట్ ఈస్ కంప్రెసింగ్. దెన్ అప్రోచ్ షుడ్ బి టు not through the posterior aspect, through the posterolateral. So we reach there. సో దానికోసం ఫేసెట్ డిస్లొకేషన్ చేసి దాని లోపలికి వెళ్ళాలి. సో ఎంఆర్ఐలో లెవెల్ ఆఫ్ ది లీజన్, లొకేషన్ ఆఫ్ ద లీజన్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది లీజన్, కాంట్రాస్ట్ స్కాన్ చేయించి అది ఎంత దూరం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇంట్రామెడిల్లరీ అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో సిస్ ఉంటాయి, పైన లెవెల్లో సిఎస్ఎఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దీస్ థింగ్స్ వీ షుడ్ నో. సో అండ్ వీ నో దట్ స్పైనల్ కార్డ్లో ట్యూమర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా డ్యూరల్, ఇంట్రాడ్యూరల్ ఉంటాయి. అక్కడ ఎక్స్ట్రాడ్యూరల్ యూజువలీ అడల్ట్స్లో అయితే మెటాస్టసిస్ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి అంటే చెప్పాను, ప్రోస్టేట్, లంగ్ అండ్ కిడ్నీ. ఇంట్రాడ్యూరల్ ట్యూమర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది కార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంబార్ అనుకోండి, అప్పుడు స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇట్ గివ్స్ లాంగ్ టైం, చాలా ఎపెండైమోమా ఉంటుంది. సో దెన్ dorsal అయితే మోస్ట్ కామన్ is meningioma and neurofibroma. Cervical again it can be neurofibroma, again intramedullary. Intramedullary astrocytoma oblique ependymoma. So these are the అంటే ఇవన్నీ హిస్టోపథలాజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అంటే ఈ గడ్డ ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్టేషన్. సో మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వెన్ యూ నో వీక్నెస్ ఎంఆర్ఐలో గడ్డ ఉంది అన్నప్పుడు దెన్ సర్జికల్ ఎక్సిషన్ ఈజ్ ద treatment of choice. But we have an advanced thing here where we do intraop nerve monitoring. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషి మత్తులో ఉన్నారు, మత్తులో ఉన్నారు, సో ఎనీ nerve is not functioning. But when surgeon goes inside and try to displace the nerve say beside the tumor, then how do we know this is functioning or non-functioning nerve? So we use intraop nerve monitoring. Whenever the tumor is draped with the nerves, sometimes tumor comes along the, as I said, neurofibroma comes from the one of the nerve root. So especially in dorsal lesion, the tumor comes from the sensory fiber, అంటే ఎక్కడైతే సప్లై చేస్తుందో మ్యాక్సిమం సెన్సరీ పోతుంది. సో అక్కడ we can be aggressive to remove that tumor. So we have an advanced features of intraop nerve monitoring where safe excision, maximum excision can be achieved, so that మళ్ళీ ఫాలో అప్ అడ్జువెంట్ థెరపీ అంటే రేడియేషన్ కానీ కీమోథెరపీ కానీ అవసరం లేకుండా. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్, అంటే రెండు రకాలు, బినైన్, మ్యాలిగ్నెంట్. బినైన్ ట్యూమర్స్కి మొత్తం ఎక్సైజ్ చేస్తే అది కూడా సేఫ్ ఎక్సిషన్ అండ్ ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్ ఎక్సిషన్. when you have intraop nerve monitoring, when you have high-end microscope, when you have good anesthesia backup, when you have good ICU team, so doing this is not a big deal. But at the same time, there is always a risk associated. Risk associated of what? When it is densely adherent to the nerve root or the spinal cord or the meninges, then complete excision cannot be done because of the characteristics of the tumor itself. Tumor is densely adherent, bleeding, unable to remove completely. Any attempt to be aggressive, if injures the cord, then it will be leading to weakness of the limbs and bowel and bladder. So function preserving without disturbing the spinal cord and using intraop monitoring with a high-end microscope with a good hands, it is always success. So once lesion is extramedullary, then you should check for extradural. Then you should check for whether it is a
in situ vertebral body tumor or it's from the metastasis. Metastasis కోసం వర్కప్ ఎలా చేయాలి? లంగ్, లివర్, కిడ్నీ, సో ఆల్ అదర్స్ ప్రైమరీ ఎక్కడ ఉంది అని ట్రై చేయాలి. అల్ట్రాసౌండ్, చెస్ట్ అబ్డామిన్, సిటీ చెస్ట్. దెన్ ఇంట్రాడ్యూరల్ ఎక్స్ట్రామెడ్యులరీ ట్యూమర్స్లో యూజువలీ న్యూరోఫైబ్రోమా అండ్ మెనింజియోమా. ఉమెన్స్లో కామన్ వస్తే మెనింజియోమా వస్తుంది. అందులో కూడా మెనింజియోమాలో గ్రేడ్ 3 గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. గ్రేడ్ 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ has to be followed it up if it is complete excision done. Anything which is less than complete excision done has to be aggressively followed, especially in angiomas of grade 2 and grade 3. Then they may require, if it is a grade 3 with a high Ka67. Ka67 is called a tumor marker index, growth index, where this tumor grows aggressively. So ఈ గ్రోత్ ఇండెక్స్ ఉంటే దెన్ తొందరగా we have to take an adjuvant therapy like chemo and radiotherapy. Second, if it is a meningioma, then our main intention should be first choice is the best choice, so that it should not have a CSF leak. We take all measures. అంటే how do you decrease the CSF leak ఉండేదానికి ఏ measures తీసుకుంటాము? So we have a glue, not for the prevention of water to come through that. And if required we can keep screwed. అంటే ఎక్కువ ఎక్స్టెంట్ లీజన్ ఉంది, తీయడానికి రావట్లేదు, unless until you destroy the bone. So for that we most of the time we do not disturb the cord. We try to do extra bony removal than disturbing the cord, because any disturbance to the cord will lead to permanent damage like weakness of limbs, bowel and bladder. In summarizing, spinal cord tumors are not rare, they are common. In children the subset of tumors which are arising are different. In adults subset of tumors are different. And spinal cord tumors they come from extradural, which means they can arise from vertebral body or from the connective tissue or from the muscle. When it is intradural, it can be two things, either the intradural extramedullary or intradural intramedullary. When it is intradural extramedullary, then they are neurofibroma and meningioma. అంటే ఇవన్నీ లేయర్స్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్లో ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది, లో బ్యాక్ ఏక్కి కామన్ రీజన్స్ ఆర్ degeneration, disc problem, slippage of the vertebral body, trauma, inadequate proper positioning in the office, or unaccustomed work. Finally, especially if back pain is more in the nights and worsening, not relieved with rest and associated with other features like they have constitutional fever symptoms like fever, weight loss, లేదా ఇంకో దగ్గర ఎక్కడైనా ఆల్రెడీ నోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అక్కడ నుంచి అక్కడ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు. సో మన దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇన్ బ్యాక్ పెయిన్. సో బ్యాక్ పెయిన్తో పాటు కాళ్ళలో వీక్నెస్ కానీ, మీరు సరిగా ప్యాంట్ వేసుకోలేకపోవడం కానీ, చెప్పులు జారిపోవడం కానీ, మూత్రం మోషన్ ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు కానీ, షుడ్ ఆల్వేస్ గెట్ అలర్టెడ్. దీస్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్. ఇలా ఉండి అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ చాయిస్ ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ, బేస్డ్ అపాన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ది ఇది. దెన్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ లొకేషన్ ఇన్ ద కార్డ్, ఎక్కడుంది, ఏముంది, ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది, స్క్రూ రాడ్ వేయాలా, లేకపోతే అడ్జువెంట్ థెరపీ అవసరమా, బయాప్సీ చేస్తామా, మొత్తం తీసేస్తామా. వీ హ్యావ్ డన్ ఇంట్రామెడ్యులరీ లీజన్స్, extramedullary lesions and extradural lesions. With a good teamwork we could be able to save them. So knowing about the spinal cord tumors, their presentation, how do you approach, and who is the best doctor, always better to know.